Dạ vâng, lời đầu tiên Mai Thanh xin thay mặt công ty GE Healthcare Việt Nam và công ty TD Medical xin hân hạnh chào mừng quý bác sĩ tham dự chuỗi chương trình webinar nghiên cứu các bài giảng ISOT cùng chuyên gia. Vâng, và với mong muốn mang đến các bài giảng siêu âm mang tầm quốc tế đến gần hơn với các bác sĩ Việt Nam, vượt qua khoảng cách xa xôi về địa lý cũng như rào cản về ngôn ngữ, Volution Team tại Việt Nam xin giới thiệu chuỗi chương trình webinar với số đầu tiên là chủ đề Bình minh của kỷ nguyên mới trong siêu âm, tầm soát dị tật thai nhi vào thời điểm thai từ 8 cho đến 10 tuần tuổi, do chuyên gia hàng đầu thế giới Phó giáo sư bác sĩ Simon Mega. Ông là giám đốc viện siêu âm và thụ tinh, đồng thời cũng là chuyên gia tư vấn tiền sản của Bệnh viện Trường Đại học Monash tại Úc. Cùng đồng hành với chúng tôi ngày hôm nay xin trân trọng giới thiệu Thạc sĩ bác sĩ Dương Hồng Chương, chuyên gia siêu âm khảo sát dị tật thai nhi ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cơ sở 2, và Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Đình Vũ, trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Hùng Vương tại thành phố Hồ Chí Minh. Em xin mời bác sĩ Chương và bác sĩ Vũ có một ít đôi lời phát biểu trước khi mà diễn ra cái buổi hội thảo và buổi webinar ngày hôm nay ạ. Đầu tiên xin chân thành cảm ơn công ty GE Healthcare đã có một cái chương trình rất là bổ ích để giúp cho các bác sĩ ở Việt Nam cập nhật những cái thành tựu mới nhất về chẩn đoán hình ảnh thai nhi, đặc biệt là cái giai đoạn sớm. Và xin chào tất cả mọi người tham dự vào cái buổi webinar ngày hôm nay. Đầu tiên Vũ xin chào mọi người và xin cảm ơn công ty G cũng có những cái buổi mà được trình chiếu những cái bài giảng của những cái giáo sư hàng đầu thế giới rất là bổ ích. Thì những cái bài giảng này được các giáo sư thường là trình trong những cái hội nghị lớn, và những cái nó rất là chỉnh chu về những cái hình ảnh cũng như là về những cái kiến thức. Vì vậy Vũ cũng hy vọng là những cái bác sĩ ở Việt Nam mình có thể có những cái tiếp cận mới hơn về những cái xu hướng siêu âm của cả thế giới hiện tại đang hướng tới. Dạ vâng, và trong quá trình nghe giảng thì quý bác sĩ vẫn có thể đặt câu hỏi cho hai bác sĩ khách mời. Câu trả lời sẽ được giải đáp vào phần thảo luận ở cuối chương trình. Và nhân đây cũng xin được phép cảm ơn bác sĩ Nguyễn Hà Ngọc Thiên Thanh, giảng viên bộ môn sản khoa y trường Đại học Tân Tạo đã hỗ trợ chúng tôi trong phần dịch thuật bài giảng ngày hôm nay. Và để không làm mất thời gian quý báu của quý bác sĩ, chúng tôi xin được phép gửi đến bài giảng của bác sĩ Simon ngay bây giờ. If you look at the era of fetal malformation diagnosis at 7 to 10 weeks, you probably think I'm absolutely crazy talking about this topic. But I'm talking about it by necessity, because what's happened about 5 years ago in our unit, when industry knocked on our door and said there's this new test, NIPT, very quickly patients wanted to access NIPT. So we actually started performing this test at 10 weeks of gestation. And very quickly, this transformed within 18 months. It transformed first trimester combined screening for aneuploidy to NIPT. And then rapidly it has accelerated the number of NIPT. And we're doing about 2,500 NIPT tests per year. So when I look back over the 10,000 cases plus that we have screened, all of these patients have a pre-NIPT dating scan. But what we have found is it is a lot more than just a dating scan. It's actually an opportunity to look at early fetal anatomy. It's important for us to ascertain whether it's a live fetus, to assess the dates that it's correct, because we don't want to draw the bloods at 9 weeks, we want to draw it at 10, and then also to exclude or to include multiple pregnancies and to assess viability and chorionicity. So this for us was a dawn of a new era, because we saw it was an opportunity to look at fetal anatomy at 8 to 10 weeks. But what we recognize is not only were we dating, but we were beginning to find problems. So what I'm going to do is to take you through a pictorial assessment of all the fetal malformation that we have seen over that 5-year period, and to go through it in organ system by organ system as what you can see. While it is an exciting new era in terms of what we may identify in terms of fetal malformation, it also brings along with it many questions, which I'll pose to you at the end of this lecture.
So if you start into fetal malformation at our unit as to what our actual process is for screening during pregnancy, being an IVF unit, many of our patients, we start off with a dating scan. We arrange, therefore, for the patients to come back no earlier than 10 weeks of gestation. And at 10 weeks, patients routinely will have an endovaginal scan, because abdominally it is very hard to see this early in pregnancy. This has been an important transition for us, because once we've dated the pregnancy at 10 weeks, we do not do the anatomy scan at 11 to 14 weeks. That's dead in our unit. We do the anatomy scan at 12.5 to 13.5 weeks. Now, that's very important, because I don't like doing anatomy at 11 weeks, it's too early, and I don't like doing an anatomy at 14 weeks because it's too late for many practical reasons. So for us, the anatomy scan is 13 weeks, which is thereafter shifted the morphology scan not to the 18 to 20-week scan, because we've excluded malformation in the first trimester, major malformation in the 13-week scan. So we want that extra week or two for the mid-trimester, and then the 30-week scan. So this is the model of care which we have adopted in our unit over the years since NIPT arrived. And then when we look at the anatomical assessment of a patient pre-NIPT, I won't go through all the individual structures which we identified, because I'm going to show these to you in the malformation sequences is what we look at. But in essence, about 80% of the anatomy that we see at 8 to 10 weeks is what we would see at 11 to 12 weeks of gestation, or 12 to 13 weeks of gestation. So to start off with the central nervous system, when you look at the central nervous system at 10 weeks of gestation, you look at a 4-segment analysis. So when you start off with the brain, you start at the top, you see the falx in the midline, the lateral ventricles, which don't extend as posteriorly as they do at 12 weeks. The aqueduct of Sylvius is positioned and juxtaposed to the occiput. That is very different to what you see at 13-week scan, because the aqueduct is distanced away from the occiput about 2.5 millimeters. In fact, we routinely measure that measurement because that's how we screen for spina bifida at 13 weeks. But every fetus at 10 weeks of gestation looks as though it's got spina bifida because the aqueduct is juxtaposed. But in contrast, the aqueduct is actually a very large size, whereas you know with spina bifida, the aqueduct sort of disappears or is very small in size. The next segment down from that is looking, or the third ventricle is down to looking at the aqueduct, and then finally the fourth ventricle. So the 4 segments are the falx, lateral ventricles, third ventricle, aqueduct of Sylvius, fourth ventricle, and the final segment identifies the choroid covering the fourth ventricle. So if you have a 4-segment analysis assessment of the brain, which we do routinely at 13 weeks of gestation, you can apply that to 10 weeks, but you understand the subtle differences as to how the brain appears. So when you're faced with this patient with a crown rump length of 36 millimeters at 10 weeks and 3 days, there's not a single section analysis that you can recognize in that. Not one of them. But the most important one is the second section, because in this section you can see the formation of the frontal bones. So when you look at 10 weeks of gestation, the frontal bones are ossified at this point anteriorly. And that gives you absolute certainty that you're not looking at a fetus with acrania. So if you look at this fetus, not only the 4-segment analysis abnormal in this case is that you can't see any cranial bones. And that would be the typical appearance of a fetus with acrania at this gestation. The beauty about 3D with endovaginal assessment is that the volume of fluid and coelomic space in reference to the fetus is so great. It's greater than any other time of the pregnancy thereafter. And it is, you apply a volume and you'll get better 3D images at this stage in pregnancy than any other stage in the first trimester of pregnancy thereafter. And you apply a volume as you come across it, and there is no fancy footwork in terms of manipulation of the volume or putting it on 4D view. You get an image that tells you straight away when you're looking at this fetus that the head, the appearance of the head is abnormal. You can thereafter go on and do magic cut and manipulation, I'll show you to the next image, but that was in the same examination that 3D image was produced at a 10-week pregnancy. And that's the beauty about this early stage, is that you have that volume representation versus the actual fetal structure. From then you do your crown rump length of 36, the patient is 10 weeks and 3 days, and you see that elongation, that very abnormal appearance to the head. And I'll talk about the subtypes of acrania in the master class on Wednesday for those of you who will join me for that. Then you can go into more the manipulation. This will take time, and if you look at the time on the clock, you will see I've gone over half an hour, and now you can produce with the edit light and the new transparent and the new render modes, you can see the very abnormal appearances to acrania. This is a diagnostic test at 10 weeks. I do not have to wait to 12 to 13 weeks to confirm this. I'm certain because my 4-segment analysis and my surface render of the fetal brain tells me that this fetus has got acrania.
6 months later, this is in August 2019, patient rocks up for a pre-NIPT scan. The other tool which I can see in this patient, no cranial bone, no four-segment analysis, I can't see a circle of Willis. I can see a circle of Willis of 8 weeks of gestation. Not something that I would do routinely in terms of exposure of color Doppler to the fetal brain, but knowing that I've got a major malformation on my hand, I look for it. I also look to see whether the common carotids are going up, because when you look into acrania, there are subtypes, and the cystic acrania, I believe, is a vascular event that leads to the cystic change. But I can see a normal vascular supply to the fetal brain, but a very abnormal appearance to the circle of Willis. Again, another supporting feature that this fetus has got acrania. When you look at the subclassification, which we published in 2018, which referred to the 13-week scan, we are now looking at translating this into the 10-week scan, because the cystic acrania is also evident at 10 weeks of gestation. And this is the acrania which I feel is related to a vascular event rather than failure of closure of the neural tube. So then you say in this feature, what I'd like to do is to have a look at the render mode on it. And when you're looking at render mode with edit light, you can see that convincing appearance of this that bilobular appearance, which is one of the sub-classifications. So not just on 2D can you appreciate it, but you can also appreciate it on 3D. And you can change your background and edit light and just produce for teaching purposes, you can see that different appearances of acrania. Then you ask me a question. You say, Simon, could you have picked this up any earlier? And I said, well, actually, you know what? We did actually pick this up earlier, because if I show you the scan, if you go back to what it was like at a crown rump length of 19 millimeters, I could see that this fetus had acrania. This is at 8 weeks and 4 days of gestation. My only problem is in terms of 8 weeks of gestation is that I can't rely on the cranial bones simply because the cranial bones are not formed at 8 weeks of gestation. But what I can rely on is the anatomy of the cranial vesicles. And if the anatomy of the cranial vesicles are abnormal, then I can be more certain about my diagnosis. Am I certain about a diagnosis of acrania at 8 weeks of gestation? Personally, I don't think I've reached that point. I prefer wait till 2 weeks later, and that's why I showed you the first clip, because when she came back at 10 weeks and I saw there was no cranial bone, then I knew I was certain about my diagnosis. But it was suspected at 8 weeks and 4 days. You then ask me the question, you say, Simon, do you think you could have picked it up earlier? And I said, yes, I think I could have. Because in fact, this case was picked up when she was 7 weeks of gestation. And I'll show you the examples of that. But before I come to the 7 weeks acrania, let me go through various examples of 8 weeks of acrania. So we start in the top left-hand corner. And the first thing that strikes you is when you look at this image is the actual amniotic sac. The amniotic sac is hyperechogenic. And when you take that rendered image of it, you have to increase your gray threshold to write out your echoes. You see your amniotic sac, and you see that very abnormal bilobular appearance to the fetus with 8 weeks acrania. Or you can use different 3D technology. You can turn on VCI static. And when you turn on VCI static, you see that hyperechogenic amniotic space, almost looking like an endometrioma. That is a very helpful clue at the pre-NIPT 10 weeks or 8 week gestation. This is not new. This is a fetus from 2008, over 11 years ago, with acrania on a surface rendered image, producing that bilobular appearance. And another case from even older than that, for those of you who remember the old ATL systems, that's over 15 years ago. Hyperechogenic amniotic fluid was the single clue to this early fetal acrania. So you say to me, Simon, okay, well, let's go back to 7 weeks. What was it that made you suspect that the fetus had acrania at 7 weeks of gestation? The thing that's difficult about a fetus at 7 weeks of gestation is they appear almost like a disc, and they're almost never in a sagittal position, because it's the sagittal position of the fetus that you rely on in distinguishing the cranial from the rump end. So, in moving forward in terms of suspecting it, you acquire 3D volume. And when you acquire 3D volume and you look at this fetus on a 3D volume, and you see the shape of that head, you say, well, that doesn't look right, because I actually can't ascertain which is the cranial end. So when I draw the embryo here, I'm coming around, that's what the head size should be. And then in here is the cord. And then if I take the 3D and measure, that's the size the head should be. And then this is the rump end. And then coming out here is the umbilical cord. There's one key important message in that, is the cord is always inserted in the rump end. And that's how you decide which is cranial and which is caudal. And as you know, fetuses at this early stage are they're top heavy. So what actually was the first clue was the top heaviness was absent. And to compare to a normal, this is the fetus, the normal end, and top heavy, you can see here, is much larger, and this is the rump end here.
And these are another examples here in the fetus with the 7 weeks of gestation. And when you look at that, you actually can't work out which is the cranial end. I ended up thinking that was the cranial end. Actually, that's the caudal end, because the cranial end here is undersized. And then the next step to do it is to take a rendered image on it. Then for me, in the rendered image, it's crystal clear that that is very abnormal when compared to that. Do I make a call at that stage of acrania? No. Am I suspicious? Yes. So I bring the patient back and make a certain diagnosis. And then this is a monochorionic diamniotic twin gestation with acrania in both embryos, with exactly that same appearance with malformation of the cranial end undersized. This becomes important, particularly in the setting of miscarriage. So when you identify a miscarriage and you see a fetus with an undersized cranium, then you may advise this patient that they should start high-dose folic acid for the next pregnancy. If you are not convinced by that, let me show you two patients that were literally scanned days apart. This is the fetus here on the left-hand side with acrania. This is the fetus on the right-hand side with a normal cranium. And you can see the stark contrast between normal and abnormal compared. Be aware that when you're looking at the normal, you'll see this little cervical flexure on 3D volume analysis. That's not a cervical neural tube defect. That is a normal finding in a fetus at 7 weeks of gestation. Moving away from acrania then on to holoprosencephaly, the falx forms, and I said the 4-section analysis, if you looked at each of those 4 sections, the falx was evidence on a 4-section analysis. So this is an embryo at 9 weeks of gestation with a crown rump length of 26 millimeters. And when you come across on this, you see a single anterior monoventricle. There is no falx. That's evident from 8 weeks of gestation. So if you're looking at a scan transvaginal at 8 weeks, you should be able to see the falx being continuous. This is using vocal, so it's a digital inversion, showing here in blue the single anterior monoventricle, next the third, and then the very prominent aqueduct, which I remember I said to you is juxtaposed at 10 weeks, and here in red the 4th ventricle. Another case, a single anterior monoventricle here, another case, a single anterior monoventricle here, both of these at 9 to 10 weeks of gestation, but in this fetus also with polydactyly, which leads you to suspect you're looking at a fetus with trisomy 13. Then on to the 4th ventricle. The 4th ventricle, and I will talk about it in the masterclass on Wednesday morning, is a very powerful tool. Rabi covered it yesterday in the pre-Congress course, but I want to go through the systematic assessment of the 4th ventricle at 12 to 13 weeks. But in the pre-NIPT scan, the problem with it is there's actually no measurement cutoff in contrast to 13-week scan. So it's a subjective assessment. You can use it by either silhouette or inversion renders or surface renders. But in both of these cases, the standout appearance was the grossly dilated 4th ventricle. This is in a fetus at 10 weeks with, or 9 week in embryo side, 9 weeks and 4 days in a fetus with trap sequence. The case I just showed you before, where there was absence of the falx and the single anterior monoventricle, what actually struck me in that scan was not the anterior monoventricle. What struck me at the beginning of the scan was the gross dilatation of the 4th ventricle. And anytime I see a gross dilatation of the 4th ventricle, the first thing I think of is aneuploidy, not posterior fossa anomalies. Aneuploidy is far more common with a dilated 4th ventricle. And the last case in the top left-hand corner, fetus with Dandy-Walker malformation confirmed late in the pregnancy, but presented at the time of 10 weeks of gestation with a gross dilatation of the 4th ventricle. The difficulty, though, is there's no nomograms, but that will come in time. Then there's Hydrocephalus, and this is a fetus at a crown rump length of 31 millimeters, exactly 10 weeks of gestation. And what struck me when I looked at this embryo was I said that profile looks abnormal. The head was disproportionately large when it contained the rump, which is more prominent at the 7 to 8 week mark, but at the 10 week mark there should be reasonable symmetry. And looking at that head almost looked like it had overhanging of the head with an Kefla Seal. But the problem here was not that, it was the lateral ventricles were enlarged. So I brought this patient back at 12 weeks of gestation, and now I can see that the choroids occupy less than 50% of the lateral ventricles. These are all the typical appearances of hydrocephalus. You can go on to measure the area of the lateral ventricles reference to the choroids or the length of the choroids reference to the length of the ventricles. But for most of these cases of aqueduct stenosis, it's a subjective assessment. So you initiate genetic testing thereafter in aqueduct stenosis. Now, Kefla Seals are a bag of worms because if you look at Kefla Seals, there are two groups, the Kefla Seals and the meningeal seals. And these we have to have learned over the 5 years that we need to exert caution because some of these evolve and some of these regress over time. So when I first saw this patient at 10 weeks of gestation and I saw there was a cystic mass at the back of the fetal head with no neural tissue in it, the landmarks of the 4-segment analysis were normal, I said to me, this is a meningeal seal. That's how I cancelled this patient.
So coming across on a rendered image in the bottom right-hand corner, I can see this little cystic mass arising from the head. But when I magnified this 10-week head on a rendered image and came through the sac, then I could see there was a deficit in the fetal skull. What I wanted to know was, in that deficit, was there any neural tissue? There was none. I brought the patient back at 12 weeks in gestation, and 1/3 of the brain had herniated through that defect. That's in contradistinction of the embryology and formation of Kefla Seals. What happened here was this evolved during the pregnancy. And I think what we will learn over time is that in Kefla, there's a certain subgroup of Kefla Seals that are not necessarily failure closure of the neural tube at 7 and 8 weeks. It's actually a malformation that evolves through a skull defect and evolves during the pregnancy. And this one was very similar. This patient, a little bit later, 10 weeks and 6 days. When I looked at the posterior fossa, the aqueduct, first of all, looked small, but I felt that the aqueduct had a little cystic space behind it, and this was herniating through the skull. When I brought the patient back at 12 weeks of gestation, all the classic features on a VCI static tomographic ultrasound imaging were present of an Kefla seal and then the rendered image. But this had first been suspected at 10 weeks. So when she came to me for an NIP at 10 weeks, I suggested not having an NIPT. She did not need a screening test. She needed a diagnostic test. And then there's this case, which is quite an interesting one, at 10 weeks and 5 days, very similar in the sense that the aqueduct was seen. It was larger than the previous case, but I felt that there was herniation of that aqueduct posteriorly. And when I looked in a rendered image, I could see that this was what I felt at the time, potentially an Kefla seal. The only thing that put me off making that call, and again, I have to be very cautious how I cancel patients at this very early stage, was she took out a picture of her first child and showed me that it had this hemangiomatous lesion on its skull. This tempered what I said in my subsequent consultation with her. I said, what we need to do is we need to have a look at this lesion and see how it appears later in the pregnancy. I'll fast forward to you at 22 weeks of gestation because the posterior cranial fossa was completely normal at an 18 to 20 week scan. My next step was I need an MRI to give me confirmation that there was no neural tissue. And all there was a sac which extended posteriorly. The posterior cranial fossa was entirely intact, but this sac continued with the straight sinus. So what I felt in this case was it was pretty convincing at 10 weeks that there was herniation of brain, the aqueduct posteriorly, but what had happened over time is that it had regressed. And this is a picture of the baby which the mother sent to me 2 weeks ago, post-surgical repair of this cystic lesion. So I have to be very cautious because I can now see that those that progress and those that regress, and this has tempered how I see Kefla Seals at 10 weeks of gestation. There's then the spine, open spine and bifida. I said every baby, in a sense, at 10 weeks looks like it's got spine and bifida because the midbrain is juxtaposed to the occiput. We reported that as a marker for spine and bifida in 2009. And when you come down and look at this in the base of the fetal spine, you see a cystic lesion on the spine, exactly as you would see a spina bifida at 13 weeks of gestation. So a crown rump length of 43, using 3D with VCI static with VRSI, you can see a cystic lesion here, but the nicest image of all, with all of these neural tube defects, is the surface rendered image, because you can see the neural elements right in the center of the sac. So if you translate through this volume, this typical cystic lesion, but the filaments and strands of neural tissue in the base. So this was the features of a pre-NIPT neural tube defect. Then we have the face and the neck. Well, this is actually a very interesting group, and I want to ask you a few questions. I'm going to play for you a series of 12 clips, and I'm going to ask, if you're in the room with this patient, for any of these 12 patients, what would you see? What would you say to them? Because they've attended you for a pre-NIPT scan. So I start in the top left-hand corner and play the clip. You will see one common finding to every single one of these 12 cases is they all present with increased nuchal fluid. And I ask you the question is what would you do? Because some of these nuchal fluids are really quite striking. Some of them are up to 5 millimeters in thickness. And just to top it off, in the bottom left-hand corner, I've included a dichorionic diamniotic, a monochorionic diamniotic, and a monochorionic monoamniotic with discordant nuchal translucencies. Of course, they enter different differential diagnoses in terms of twin-twin and TTTS and TAPS. But they also entertain the possibility of aneuploidy. So what would you say? Would you ignore it, go ahead and do the NIPT? Would you say, no, hold off, and bring them back and do a CVS? Would you wait 12 weeks and see if the nucleus thin and do nothing further? Or if the nucleus thin, offer an amniocentesis? If you look at it, I've shown you 12 clips.
But what I actually want to share with you is there are another 100 patients with exactly the same finding of the 10,000 patients we screened. And if you ask, well, what's the data as to what we should be doing? Well, I'm going to spoil it for you because I'm going to ask you to join in the open communication this afternoon, because I'll take you what is the outcome of the 10,000 patients screened. But the news is not good, because finding increased nuchal fluid, to give you the bottom line, is about 20% of these are either chromosomally abnormal or structurally abnormal. They are, without any question, a high-risk group. But it's on Monday, we will be going through the outcome of our population screening. So when I do see it, I like to look at a 3D volume assessment, because what I want to do is to get, for most of these babies, they don't present in a sagittal image to get a nice nuchal translucency. They're almost all coronal with the hands up like that, the legs together, 10 weeks of gestation. So they're ideal for doing a volume analysis. And then I go into multiplanar analysis and look at my nuchal translucency with VCI and VRSI. That'll give me a very clear nuchal measurement. For me, I also like to look to see if there's any septations present in the fluid. I know that septations is not necessarily an independent risk factor for chromosome abnormalities. There's a nice review of that in Trong in 2017. But for me, looking at silhouette, I want to get an overall impression of the degree. Am I looking at something that's more just a borderline nuchal, or am I looking at something that's more generalized in terms of an evolving cystic hygroma? So for me, yes, I use 3D in evaluating all of these patients with increased nuchal. But separate from that 20% group who are chromosomally abnormal, I'll tell you what I think is also very interesting about them. There's going to be, with time, we will realize a subgroup of them where the nuchal presents at 10 weeks and is completely normal at 13 weeks of gestation, and they turn out to have a cardiac malformation. So that's why I titled the talk, A Dawn of a New Era, because I think it's a window of opportunity where we are going to see markers for malformation and aneuploidy that disappears and is not evident. If you look at this patient at 13 weeks, she had the reverse boomerang sign, a marker which we reported as a marker for transposition of the great arteries. 2 vessels on the 3-vessel tracheal view with a reverse curvature of the right ventricular outflow tract, TGA. So when I show you the nuchal translucency on the same fetus, it was completely normal. But if you ask me, Simon, what did it look like at the pre-NIPT? It was a standout enlarged nuchal. So this transposition of the great arteries in terms of its nuchal marker was only evident at the pre-NIPT scan. In fact, if you look at me and ask me, Simon, of the TGAs I've seen over the last 27 years of practice, I'll say almost all of them have got a thin nuchal translucency. It's the co-truncals and the more major anomalies that will present with an increased nuchal. But maybe NIPT, pre-NIPT at 10 weeks is an answer to that question. Finishing off on the face and neck, the other thing you may see at pre-NIPT scan is bilateral cataracts. If you see cataracts in a patient, most of these you will see in miscarriages. When you see that, I think it's worth requesting post-abortal karyotype analysis, because you will find monosomy X and you'll find the trisomies. So I think it's worth looking for it. This fetus also had a central facial cleft at 10 weeks with bilateral cataracts. The heart is interesting and important because for me, in seeing increased nuchal, which is by far the most prevalent abnormal finding in the first trimester. Now, this is a fetus at 8 weeks and 3 days, in which you can see a 4-chamber view of heart. And what you see is these giant atria, which are normal. They come down as large gloves over the ventricles in an 8-week heart. And then you come down looking at the stick of the same fetus at 8 weeks and 3 days. You can see that very straight appearance to the cord. So there's no cord coiling. But we don't look at many hearts at 8 weeks and 3 days. We look at them at the 10-week scan. So when this patient presents to me with a nuchal that's increased, I want to know is what is the 4-chamber view of heart and the 3-vessel tracheal view. So looking at this heart, I can see the normal left and right ventricle, the main pulmonary artery, and the transverse aortic arch. That gives me great reassurance. And that's how I will cancel that patient and I get into discussion about nuchal, as I can see normal cardiac structure. In terms of this patient, it wasn't so reassuring. The nuchal was a little bit bigger, it was 3.6 millimeters. And when I'm doing a stick acquisition, I can see a normal 4-chamber. But as I'm sweeping up, I see the descending aorta is changing from red to blue. Just look closely at it. It goes red, blue, red, blue, red, blue. That tells me that there's a reversal of flow along the descending aorta. That's a very troubling sign. And then when I sweep up to the 3-vessel tracheal view, I can see the main pulmonary artery and aorta look present and are of normal size. But what troubles me when I look at the stick volume in this fetus at 10 weeks and 4 days, there is equal volume of flow forward and equal volume of flow in reverse. What does that tell you? That tells you that you've got polyvalvular dysplasia, which is a typical feature of T13, T18.
But of course, I can't offer CVS at 10 weeks of gestation, but I certainly would suggest maybe not following through with NIPT. You don't need a screening test, you need to consider a diagnostic test. So the patient came back, she couldn't come back at 12 weeks, she came back 3 weeks later, and there was a fetal death in utero. Post-abortive karyotype confirmed trisomy 18. And then there's this fetus at 10 weeks and 3 days. When I looked at the 4-chamber view of heart in 2D, I could see here's the giant atria, like big globs, they're same size as they are the ventricles, but I couldn't see any left ventricle. So in a setting like that, I turn on stick with VCI, with VRSI, I can see a nice right ventricle, a good sized right atrium, they're almost equal in size, but I can't see any left ventricular cavity. So then I compare the scan at 10 weeks and 3 days, and the scan 2 weeks later at 12 weeks and 2 days, there's no left ventricle visible. The left atria is small, the main pulmonary artery is enlarged, there's a reversal flow along the transverse aortic arch. All the classic features that you would make a call of hypoplastic left heart in the first trimester or indeed at the second trimester, but the first clue was present with a nuchal at 10 weeks and 3 days. With regard to the chest, probably the most common finding you will see in the chest is pleural fluid. Be very careful about pleural fluid at 10 weeks because many normal fetuses have a small degree of pleural fluid. This is not a small degree of pleural fluid. There's bilateral hydrothoraces, and in fact, the heart is sitting outside the chest. And if you ask me for good-sized hydrothoraces, what's the first thing that I would think of? The answer is cardiac exstrophy. So if you look at 10-week cardiac exstrophy, or even later, bilateral pleural effusions will be your first clue. And this is a stick volume analysis, the same features showing the heart outside the fetal chest and a stick volume analysis at 8 weeks of gestation. Be very careful when you're talking about cardiac exstrophy at 7 weeks and 6 weeks because the fetus is hyperflexed and in fact the heart is sitting outside. And then onto this case of 7 weeks and 4 days. If you look at this, you can see the cardiac pulsation outside the fetal chest and this surface rendered image. You say, well, Simon, how sure can you be at 7 weeks? Because normally the heart is inside the fetal chest, but some of it may be outside. But in this case, all of the heart is on the outside, pulsating outside the embryo. You may also note that not only is there a problem with that, there's a problem with the fetal cranium, discordance between cranial and rump size, and there's also an abnormality of the fetal spine. So there's a multiple fetal malformation at 7 weeks. At 10 weeks, there was no heartbeat. This is by far the more common finding at 9 weeks and 10 weeks is a little sliver of fluid around the fetal chest. This is in case of a fetus at 10 weeks and 4 days with high drops only seen a few days ago on the third. And we have bilateral pleural effusions and a pericardial effusion with subcutaneous edema. I have not got the NIPT result on this yet. Then the skeletal system is difficult because the hands, if you look at the hands, they're actually held across the chest like this at 10 weeks. But when you look at the feet, the two soles are juxtaposed. So it's very hard to count the digits of the feet. This is the very early developing arm at 8 weeks and 3 days, and you can begin to see the very early stages of fetal movement. In contrast, now at 10 weeks and 6 days, you can see the normal formation of the fetal arms. So it's remarkable in that 2-week period how much develops in the fetal hands and arms. At 9 weeks and 1 day in this embryo, I could see that there was polydactyly. So as I come across the thumb, and then I can see here separately here in the middle 4, and then the extra digit sitting on the side. This is the surface rendered image on the fetus at 9 weeks and 1 day with polydactyly. The same fetus that presented with a dilated fourth ventricle and with a holoprosencephaly. So we had clues to suspect it. In this fetus with a increased nuchal translucency as we came down, while the digits on the hands were normal, there was no tone to the fetal thumb. So this was mobile. And coming down in the same fetus at 10 weeks and 6 days, we could see that very abnormal appearance of the thumb. So seeing the abnormality in the thumb, seeing the increased nuchal, made me think first cardiac malformation. And this patient had right atrial isomerism. And this is she had her third trimester scan elsewhere, which showed this abnormality of the thumb, which had been picked up at 10 weeks and 2 days of gestation. And then the more severe limb abnormalities, ectorodactyly, showing that cleft appearance in the fetal hand at 9 weeks and 5 days of gestation. Polydactyly in the feet, as I said, is far more difficult to identify. Crown rump length of 39. This is a surface rendered image here showing 6 digits on the fetal feet. But for most of these, because the feet are juxtaposed, it is a very difficult diagnosis. Abdominal wall defects, I guess you've got to be careful because there is a normal herniation of bowel into the base of the cord. It rotates 270 degrees and returns into the fetal abdomen. That should be complete by 12 weeks. In fact, it's complete by 11 weeks in the vast majority. But that herniation really only takes place around the 10-week mark. If you look at 8 and 9 weeks, there's minimal herniation. This is a fetus at 9 weeks and 6 days, and you can see the anterior abdominal wall defect
reviewing the same patient again at 12 weeks and 4 days, it's a very large omphalocele. So I think it's for the gross omphalocele that we will be able to appreciate at this very early stage in gestation. And another case at 10 weeks and 4 days, back again at the 13-week anatomy scan with a very large omphalocele. But it was first suspected at the pre-NIPT scan. So in this patient, we withheld drawing blood for NIPT, and we proceeded with invasive genetic testing later in the pregnancy. Coming to the end of the talk, umbilical cord abnormalities would be by far the most common, would be umbilical cord cysts. We tend to ignore these because most of these disappear with time. They can occur either on the cord or they can occur on the placental end. Initially, there was data to suggest that these were associated with chromosome abnormality. The more recent data suggests there is no association. Nevertheless, in seeing a cord cyst, I think it is worth excluding that there are no associated malformation. And our experience in the first semester is they're a benign finding. From time to time, what we do see, however, is this cord edema. And when I first looked at this and saw the cord edema, I thought I was looking at a pathology of the anterior abdominal wall. But this disappeared by 12 weeks of gestation. What was interesting was there were 3 vessels in the cord, but both arteries were coming out on one side with slow flow evaluation at 10 weeks. And then there are the other variations of hypercoiling, pretty unusual at a pre-NIPT scan at 10 weeks of gestation. Most of them have a mild degree of coiling. For the genitourinary tract in 10 weeks, it's really towards the end of the 10th week you'll begin to see the bladder. The early 10 weeks you will not see, 9 weeks you will not see a urinary bladder. The kidneys, once you get to 10 and a half, 10 weeks, 4 days, 5 days, 6 days, you will see the kidneys. They're about 2 to 3 millimeters in length. You'll not see the renal pelvis. You need to wait a little bit later toward the very end, heading towards 11 weeks of gestation, and then you will see the fetal kidneys here with renal pelvis dilatation, and they measure in length 3 millimeters, about half what they measure at 13 weeks of gestation, renal size. So this was the very first feature of a lower urinary tract obstruction at the very end of the 10th week. But I think it's pretty unlikely we are going to see it in early 10 weeks or 9 weeks, simply because the volume of urine production will be so minimal. And lastly, just to finish up with a amniotic membrane. So amniotic membrane, if you look, this is a choice time to look at the amniotic membrane because the coelomic space is so large in comparison to it. So these are all examples of fetuses with gross malformation of the amniotic membrane. And once the fetus is extruded through the amniotic membrane into the coelomic space, the malformations tend to be gross. You can't identify the limbs, you can't identify the lower spine, and this fetus in the middle at the bottom. There are no recognizable structures other than a torso and an arm. So they are very obvious diagnosis because it's such a clear space, the amniotic space. There are more subtle varieties of it late in the 10 weeks when you can actually see a band of tissue attached to a fetal limb. Or subjectively, you think that the amniotic sac is much smaller when compared to the embryo. Or in this case of 10 weeks and 5 days, when I looked at it initially, I didn't quite appreciate what was going on until I took a cine loop and I sped it up 400%. I realized that the amniotic sac volume was reduced, but every time the fetal limbs moved, the membrane moved with the limbs. So for me, this was a form of amniotic rupture. So I think we have this classic idea in the heads. It's like a bubble that bursts. And then you may have anything from a transverse limb defect to a crania. But I think we will learn with time that there are varying degrees of where maybe there's a lack of volume in the amniotic sac for whatever reason, and then the limbs become adherent, or it is true rupture, as is in the top right-hand corner, because all these 3 cases presented in a very different manner. Finally, multiple pregnancy. Well, multiple pregnancy are always interesting, particularly with regard to the conjoined variety, because this is, if you look at think of an abnormality which you can be absolutely certain at 8 weeks, you can be for sure 10 weeks, and you definitely don't need to wait till 12 to 13 weeks, is conjoined twins. So if you look at these cases in the top 3 are all examples of conjoined twins, here showing a stick volume analysis of the heart, smaller head, larger head, this larger head receiving 2 vessels, this smaller receiving 1. And in this one in the top right-hand corner, very different in appearance in that there's only 2 arms, 2 legs, but there's an extra head, and that's the Craniophagus parasiticus, which is a very rare form of conjoined twin. I don't need to do a scan any later in the pregnancy. This is a certain call.
The more subtle ones are the trap sequences where you see the discordance in size, and then you see the very malformed fetus, maybe with a cardiac activity. We've seen them with univentricular hearts, cardiac activity, no cardiac activity, but it's a call that you can make in the pre-NIPT scan. And then there's discordant size and nucleus, which enter all sorts of differential diagnosis, which I mentioned at the beginning. And in fact, for many of these, we identify these as suspected these at 6 weeks, or the post-IVF scan, where we saw 2 rhombencephalons with single cardiac activity, a single yolk sac, all contained within a single amniotic sac, and a render showing that we had a conjoined twins at 7 weeks. I don't make the diagnosis at that stage. I bring the patient back at 8 to 10 weeks. And another example on a surface rendered image showing that conjoined of a twin at 6 weeks and 5 days of gestation. So in summary, I think as we move forward in time, let's fast forward for the next 5 to 10 years. I think it's an inevitability that NIPT will replace first trimester combined and all other screening tests. I'm always interested to hear in Europe in terms of how you actually screen, and that there are many different modalities in how you screen for Down syndrome and other chromosome abnormalities. But patients in the private sector in Australia drove exactly what we do. We do a very early test. We don't wait for 12 to 13 weeks for the anatomy scan, then do the NIPT. We do it the other way around. Patients want to know at 10 weeks and 3, because they get the result 3 days later. They want to know at 10 weeks and 3 days is that the result is normal. And then they can have anatomy scan scheduled not at 11 weeks, not at 12 weeks, not at 14 weeks, at 13 weeks. And that has transformed how we do things. So I think we're at a point where we recognize, okay, that's what's happening. Okay, we need to then decide what are the malformation sequences which we can be certain about at this stage in gestation. And I hope by showing you these previous slides, you can realize that there are certain diagnoses that you can make at 8 to 10 weeks of gestation. Probably for me, the most promising of it all is the nuchal fluid at 8 to 10 weeks, because I believe that that is a new window of screening for aneuploidy structural malformation, because it is clear to me that there's a separate cohort of fetuses that have increased nuchal fluid at this stage that is completely normal at 11 to 14 weeks. And I don't think, you say, oh, it takes ages to train how to do that. That should be an impetus to move forward. So I think there are practical benefits from early diagnosis, and I think it will require time as we improve our knowledge base how to go forward. But the limitations and the reservations, maybe I should have put that slide first, because I understand going forward is that you need to recognize that you're in a new era, because if a patient makes a call not to continue a pregnancy, you have no post-mortem. You have no final arbiter or assessment or audit of what you're doing. That's scary. But you could argue the same thing that, well, that's where we are with the 12 to 13 week scan. But it is more scary at 8 to 10 weeks of gestation, because we are moving into a very new field of early anatomical diagnosis where the malformation sequences are not established. I don't think it's a cost-effective time for screening, but time will tell as we move forward. I think my greatest concern, which probably at this point at the very bottom, false positives, I probably should put at the very top. And I think if you look at it, in the first trimester screening and diagnosis, we went through a learning curve, just like we did at the mid-trimester. And I think that's inevitable. That will happen with the early first trimester. So to finish off, what does this all mean to you on Monday morning? I think on Monday morning, I'm hoping that if you are doing a pre-NIPT scan, that you don't just do a transabdominal scan and measure a crown rump. I hope that you move further with that and look with the brain at 10 weeks, you can do a 4-section analysis, you can look at the cord insertion, you can do that anatomical survey. I'm hoping that it will provide you with enthusiasm to recognize that you can identify malformation early in the pregnancy. And of course, be judicious with your use of color Doppler. I know I've shown you examples of that, but clearly so early in the pregnancy, particularly with regard to the brain, you have to be cautious. So finally, you go back to work on Monday morning, and you do this scan, you put in the vaginal probe, and as you do so, you see a single live embryo is present. And you look at the images on that and you say, well, I can't really see much. You could then turn off the machine and pack your bags and go home. Or you could turn around and say, look, listen, I want to manipulate the system. And as I do so, I then recognize that I can't see any cranial vault. And that's a very important first step. And the next, after not seeing your cranial vault, you then want your 4-segment analysis of the brain. And then the next 15, 20 minutes, you arrive and with your 3D image gives you a certain diagnosis at 10 weeks. So you've moved from a lousy image to a diagnostic image.
And all that has made that happen is the enthusiasm, in a sense, to pushing it forward in what you can do with endovaginal scanning and knowing how to drive your machine. Finally, as a plug for our hub in 3D in gynecology, for those of you who want to join me on Tuesday, we will be covering an open session discussion about 3D evaluation of gynae pathology. Please feel free to join me. Thank you for your attention. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ đã lắng nghe hết bài giảng của bác sĩ Simon ạ. Thì hôm nay bài giảng em nghĩ đã cập nhật rất là nhiều kiến thức mới lạ và hữu ích, hy vọng sẽ giúp được các bác sĩ trong quá trình làm việc. Tiếp theo chương trình sẽ là phần thảo luận và đặt câu hỏi với hai khách mời ngày hôm nay. Thì trước tiên em xin được phép mời bác sĩ Chương và bác sĩ Vũ có thể nêu một vài cảm nhận về bài giảng của bác sĩ Simon ngày hôm nay được không ạ? Em xin mời bác sĩ Chương trước đi ạ. Bài giảng của ông Simon thì tôi chắc là anh Vũ cũng đã được tham gia, ông ấy báo cáo trong cái hội thảo Symposia trong cái launch của GE ở Berlin năm 2019. Thì năm 2019 ở Berlin thì tôi lần đầu tiên được nghe cái bài này. Sau đấy gần đây thì cái bài giảng này được post lên cái trang web Evolution Club của GE Healthcare. Thì đây là một cái bài giảng rất là mới và nó giúp cho chúng ta thay đổi cái quan điểm. Tức là trước đây mình chẩn đoán những cái bất thường của thai nhi là ở cái giai đoạn từ 11 cho đến 14 tuần, đa số là như vậy, thời điểm đầu tiên. Thì bây giờ với cái bài giảng cập nhật của ông Simon giúp cho chúng ta chuyển cái phát hiện những bất thường của thai nhi từ giai đoạn 11 đến 14 tuần sang cái giai đoạn từ 8 đến 10 tuần, và làm những cái siêu âm hình thái sớm như thế thì giúp cho chúng ta đều biết là cái xét nghiệm NIPT ở cái giai đoạn 10 tuần thì nó sẽ có nhiều thông tin hơn, cho chúng ta nhiều thông tin hơn so với cái giai đoạn muộn hơn. Và trước đây các bác sĩ ở Việt Nam nói chung ấy, thì ở cái giai đoạn 8 đến 10 tuần thì rất ít là có cái thói quen là dùng khảo sát về hình thái, và đặc biệt là rất ít khi sử dụng độ gió âm đạo, độ đi dài cao. Và đây là qua cái bài giảng của ông Simon, tôi thấy là phần lớn là những ông thực hiện siêu âm hình thái từ 8 đến 10 tuần, 100% là ông dùng cái đầu gió âm đạo có độ đi dài cao, và đặc biệt là cái đầu gió âm đạo 3D. Anh Vũ có ý kiến gì không? Dạ em mời bác sĩ Vũ. Thì qua cái bài giảng của ông Simon thì đúng là ông đưa đến một cái siêu âm, một cái kỷ nguyên siêu âm rất là mới. Cái kỷ nguyên siêu âm mình hiện tại là mình siêu âm là siêu âm thai, nhưng mà ông siêu âm ở cái mức độ là phôi học, có nghĩa là từ 8 đến 10 tuần. Ở cái mức độ đó là thứ nhất là nó có những cái khó khăn, là thứ nhất là cái phôi lúc này rất là nhỏ, nó chỉ khoảng chừng dưới 28 hay 30 mm. Và cái thứ hai nữa là cái hạn chế của cái giai đoạn này là nó cái tốc độ phát triển của em bé rất là nhanh, và những cái biến đổi về hình thái nó cũng rất là nhanh trong giai đoạn này. Cho nên để mà siêu âm được cái giai đoạn này thì phải đòi hỏi một cái kiến thức và những cái về cái thứ nhất là phôi học, thứ hai nữa là về những cái hình ảnh siêu âm ở cái giai đoạn sớm như vậy, thì nó thay đổi có thể đến từng ngày những cái hình ảnh đó luôn. Cho nên để mà chẩn đoán được những bất thường này thật sự là một cái khó khăn và trước đây. Tuy nhiên ở cái dạng này ông đã cho mình thấy là đây là có thể một cái hướng tiếp tới của những cái tầm soát sớm. Vì cái NIPT ra đời cho nên những cái tầm soát sớm này thật sự là cần thiết, tại vì sản phụ đến, giống như ông nói, sản phụ đến với cái kết quả NIPT có thể có bất thường, và họ rất là muốn có một cái siêu âm để giống như là confirm lại, và cũng như là để cho họ an tâm hay là chẩn đoán một cái gì đó cho họ. Thì cái hướng tiếp tới có thể như ông nói là có thể trong 10 năm tiếp thì có thể đây là một cái siêu âm mà những cái nhà
sản khoa hay là những nhà siêu âm mà về siêu âm thai sẽ rất là cần. Và một cái điểm nữa là những cái siêu âm của ổng là đa số là đều sử dụng đầu dò âm đạo. Tuy nhiên là cái dạng này thì sử dụng cái đầu dò bụng thì vẫn được, trên 8 tuần sử dụng đầu dò bụng vẫn rất là rõ, và đo kích thước chiều dài phôi cũng rất là tương xứng với đầu dò âm đạo. Nhưng mà để mà khảo sát được những cái này thì đa số là ổng đều sử dụng đầu dò âm đạo. Và ông cho thấy một cái điều là cái siêu âm 3D nó rất là hữu ích ở giai đoạn này. Nó không chỉ cho thấy được cái chuyện là mình cái hình ảnh của cái phôi lúc này, thì như ông nói là rất là lợi ở cái giai đoạn này là tại vì cái khoang đệm của cái em bé lúc này rất là rộng, và vì vậy cái hình ảnh 3D nó sẽ rất là rõ ràng, rất là đẹp so với là những cái tuổi thai khi mình vẫn nó ngại cản trở bởi cái em bé nằm sát vô cái thành tử cung hay là nằm sát vô những cái phần khác. Thì ở giai đoạn này thì cái khoang đệm nó rất là rộng và giúp cho mình cho cái hình ảnh 3D rất là đẹp. Vậy cái chuyện mà sử dụng cái đầu dò 3D nó có thể là có một cái lợi ích ở cái dạng này. Đó là cái cảm nhận của Vũ về cái bài của ông Simon. Dạ, em cảm ơn anh Vũ, bác sĩ Trương và bác sĩ Vũ ạ. Thì ở đây có một số câu hỏi của các bác sĩ. Hiện tại là việc siêu âm đánh giá bất thường thai ở giai đoạn từ 8 cho đến 10 tuần tuổi thì nó có phổ biến ở Việt Nam hay không ạ? Và thường là sẽ có thể phát hiện bất thường gì ở tuổi thai từ 8 cho đến 10 tuần? Dạ. Em xin mời bác sĩ Vũ trả lời cái câu hỏi này giúp em ạ. Hiện tại thì cái siêu âm giống như nói là cái siêu âm của ông thì thật sự là rất là mới, ngay cả trên thế giới cũng không có nhiều người có thể làm được những cái loại siêu âm này. Thì thầy học thì như mình nói là nó có những cái khó khăn, là cái thứ nhất là về cái tuổi thai quá nhỏ, thứ hai nữa là cái kinh nghiệm về cái siêu âm ở cái dạng phôi này rất là cần thiết. Cho nên cái hiện tại ngay cả trên thế giới cũng ít có người để thực hiện cái siêu âm như vậy như ông. Thì cho nên ở Việt Nam mình thì cái chuyện sử dụng cái siêu âm như vậy thì cũng ít thường quy. Tuy nhiên ở những cái người mà có kinh nghiệm khi mà ta siêu âm mà trong định tuổi thai hay gì đó, ta cũng có thể phát hiện được những cái bất thường ngay cả ở giai đoạn khoảng 18-10 tuần cũng có thể thấy được những cái bất thường như nhọn, nhưng mà có lẽ là không có làm thường quy, có nghĩa là đôi khi bắt gặp lúc mà gọi là ngẫu nhiên thôi. Thì những cái bất thường ở giai đoạn này mình có thể thấy thì như ông cũng trình bày đó, có thể thấy là thường nhất là mấy cái thai vô sọ. Có đôi khi mình có thể gặp được ở những cái nhưng mà cái thai vô sọ mà ở tuổi thai 7 tuần như ông thì đúng là khá là khó để chẩn đoán đối với mình. Nhưng mà ngoài ra thì mình cũng có thể thấy được những bất thường của hệ thần kinh mà nặng như holoprosencephaly. Còn ngoài ra thì spina bifida, những cái trẻ đốt sống thì khá là khó ở giai đoạn này. Những cái bất thường khác như là bất thường về song thai dính thì mình cũng thấy được cái này khá là rõ. Nhưng sử dụng cái đó thì mình cũng không có dám sure lắm là đây là một cái song thai dính hay là hai cái phôi nó nằm chung một mối, nó nằm sát nhau thôi. Thì thường là bạn chờ đến sau 10 tuần, 11 tuần thì mình mới có thể nhận ra được, chính xác được. Và còn ngoài ra thì có những cái bất thường như bất thường của chi, bất thường kia thì cũng khá là khó giai đoạn này, mà đôi khi bạn nhận ra được. Thì ngoài ra những bất thường khác thì mình phải chờ đến giai đoạn sau khoảng 1 tuần trở đi mình mới nhận ra được. Dạ, em cảm ơn anh Vũ ạ. Ở đây có câu hỏi của bác sĩ Nguyễn Phi Hùng. Thì bác sĩ hỏi là em vẫn cho rằng siêu âm đánh giá thai nhỏ là kinh điển. Cho em hỏi kinh nghiệm chỉ định NIPT ở thời điểm 10 tuần tuổi ạ. Câu hỏi này chắc bác sĩ Vũ hoặc là bác sĩ Trương trả lời giúp em. Tôi xin phép trả lời câu hỏi này. Cái NIPT thì nếu như chúng ta làm sớm ở thời điểm 9-10 tuần thì nó sẽ có cái thông tin nhiều hơn là ở cái thời điểm muộn hơn. Nhưng bắt buộc là trước khi làm xét nghiệm NIPT thì chúng ta phải làm một siêu âm khảo sát về hình thái, và cái người mà làm bác sĩ mà làm siêu âm khảo sát hình thái phải được đào tạo và có kinh nghiệm. Thế thì tuy nhiên là khi chúng ta khảo sát hình thái thì những cái bất thường nào mà chúng ta
không chỉ định làm NIPT và chúng ta đợi đến tuần 12 chúng ta xem lại và chỉ định một cái test xâm lấn luôn, ví dụ như synthetic gai rau và microarray. Thì theo tôi thì với những cái bất thường như là khoảng sáng sau gáy dày và có vách, hoặc là khi chúng ta khảo sát hình thái ở cái tuần từ 8 cho đến 10 tuần tuổi mà chúng ta nghi ngờ có một cái bất thường tim giống như cái bài giảng của ông Simon ấy, hoặc là những cái trường hợp mà thai nhi nó có Cranial hay vô sọ chẳng hạn, thì theo tôi cũng không nên là NIPT nữa ở tuần thứ 10 nữa, vì nó sẽ tốn kém cho bệnh nhân. Và chúng ta đợi đến tuần 12 chúng ta xem lại và làm luôn một cái invasive test. Và đặc biệt là trước khi làm cái NIPT chúng ta bắt buộc là phải khảo sát về hình thái. Không nghe Thanh ơi. Vọng là câu trả lời. Dạ, em nghe được ạ. Em hy vọng là câu trả lời này sẽ đáp ứng được cái mong mỏi của bác sĩ Nguyễn Phi Hùng ạ. Tiếp theo em xin hỏi có bác sĩ Ngô Anh Thúy ạ. Bác sĩ hỏi về, em xin hỏi nếu dùng 3D ở giai đoạn tam cá nguyệt 1 thì có ảnh hưởng đến sự phát triển tế bào học phôi không ạ? Dạ cái này thì anh Vũ trả lời giúp em ạ. Thì theo về những chỉ định về siêu âm 3D thì thật sự thì cái siêu âm 3D ở cái giai đoạn phôi học này thật sự trước đây người ta không có đưa ra một cái khuyến cáo cũng như là những cái gì về cái chủ yếu là về cái siêu âm Doppler thì ta khuyên là nếu sử dụng thì mình sử dụng khi mà có mục đích thôi, có nghĩa là nếu có nghi ngờ bất thường mình sử dụng có mục đích và có cái giống như là có một cái nghi ngờ gì đó thì mình mới sử dụng, và sử dụng thì cũng giới hạn thời gian, không sử dụng lâu. Còn với siêu âm 3D thì siêu âm 3D thì không, cái khuyến cáo của ISO thì họ cũng không có strict ở cái dạng này. Tuy nhiên ở nếu mình để ý trên cái những cái siêu âm 3D thì thấy rằng đó, mình chỉ cần sử dụng một cái quét qua rất là nhanh, nó chỉ quét qua và lấy thể tích nó chỉ chiếm chọn chừng 4-5 giây, cho nên cái khả năng mà nó ảnh hưởng đến cái dạng phôi này gần như là nó cũng không có nhiều, theo tôi nghĩ vậy. Và trên cái khuyến cáo thì họ cũng không có cấm cái chuyện sử dụng siêu 3D đối với cái siêu phôi học này. Còn hiện tại cái tốc độ quét của siêu 3D những cái đầu dò rất là nhanh, khoảng 4 đến 6 giây là mình có là nhiều nhất á, mình đã có thể có một cái hình ảnh 3D. Nên cái ảnh hưởng nó gần như là tôi nghĩ nó không có ảnh hưởng gì đến cái giai đoạn này. Dạ rồi, em cảm ơn anh bác sĩ Vũ ạ. Cho em hỏi một bác sĩ Nguyễn Quang Anh là loại đầu dò nào, tần số bao nhiêu thì có thể sử dụng đánh giá thai từ giai đoạn 8 cho đến 10 tuần được rõ nét. Đặc biệt là nếu mà siêu âm dùng làm khảo sát 3D 4D thì đầu dò nào có thể siêu âm được rõ nét hơn ạ? Thì câu hỏi này chắc em xin mời bác sĩ Trương ạ có thể trả lời giúp em ạ. Để khảo sát về hình thái 3D ở trong hình thái của thai nhi ở giai đoạn sớm ấy, từ 8 đến 10 tuần ấy, thì tốt nhất là chúng ta dùng đầu dò âm đạo. Nó độ phân giải cao và chúng ta đều biết là nếu qua đường âm đạo thì nó không bị hơi và cái mỡ của thành bụng. Đặc biệt là những cái bà mẹ bây giờ là mổ đẻ nhiều thì nếu mà chúng ta làm qua đường bụng là sẽ bị cái sẹo mổ nó rất là hạn chế về cái trường nhìn. Đấy, thì tốt nhất là chúng ta sử dụng đầu dò 3D. Thì tần số nào thì đa số những cái đầu dò âm đạo trên các cái hệ máy siêu âm như là Samsung này, như GE này hoặc là Philips thì đều có tần số là giải tần từ 5 cho đến khoảng 14 MHz. Đấy, thì chúng ta có thể sử dụng cái đầu dò mà tần số 5 đến 9 hoặc là 6 12 đều được. Tất nhiên là cái giải tần càng rộng càng lớn thì độ phân giải càng cao. Đấy, và đặc biệt cái đầu dò âm đạo 3D thì thực ra thì khảo sát 3D ở cái giai đoạn sớm thì cũng không nhiều, chúng ta nó không giúp chúng ta thông tin được nhiều lắm bằng cái siêu âm 2D, nhưng đặc biệt là phải sử dụng cái đầu dò âm đạo mà có cái giải tần mà càng rộng
thì cái độ phân giải càng lớn thì giúp cho chúng ta quan sát những cái cấu trúc về hình thái giải phẫu của thai nhi rõ hơn. Dạ, em cảm ơn. Cho tôi bổ sung chứ. Thì thật sự thì cái siêu âm mình thấy thật sớm này mình như ông Simon có nói là mình chưa có một cái guideline nào cũng như là đồng thuận nào về siêu âm này. Chủ yếu là những cái chuyên gia được thực hiện thôi. Và vì vậy cho nên cũng không có khuyến cáo gì về cái chuyện sử dụng đầu dò như thế nào. Thì như ông thì ông có khuyến cáo là sử dụng đầu dò âm đạo. Tuy nhiên gần đây có cái guideline về siêu âm hệ thần kinh đó, thì họ cũng khuyến cáo sử dụng đầu dò âm đạo để đánh giá cái não thai nhi. Thì trong đó thì họ khuyến cáo cái đầu dò âm đạo cái tần số cao, khoảng từ 8 đến ít nhất là 8 đến 9 MHz thì mình mới đánh giá rõ được cái hệ thần kinh. Thì tôi nghĩ thì sử dụng đối với những cái đánh giá này thì nên sử dụng đầu dò âm đạo có cái tần số cao. Ngoài ra thì cái đầu dò âm đạo mà cái 3D nó cũng có một cái lợi là thay vì những cái đầu dò âm đạo bình thường nó chỉ có khoảng chừng 128 chứng tự, mà đối với cái đầu dò âm đạo 3D thường nó 190 mấy 92 chứng tự nữa, nên cái hình ảnh chắc chắn nó sẽ sắc nét hơn là những cái đầu dò mà thông thường. Nên rất là khuyến cáo để sử dụng cái đầu dò mà âm đạo 3D trong cái đánh giá những cái hình ảnh sớm. Dạ vâng, em cảm ơn bác sĩ Trương và bác sĩ Vũ. Tiếp theo là câu hỏi của bác sĩ Trịnh Công Quyền. Bác sĩ Trịnh Công Quyền hỏi là có thể chẩn đoán thai vô sọ ở tuần thai thứ 9 không ạ? Thì giống như cái bài giảng của ông có thể thấy được cái hình ảnh nghi ngờ của thai vô sọ ở cái tuần thứ 7 và tuần thứ 8, thứ 9 thì ông có thể có cho demonstrate được có hệ là ông cho cái hình ảnh nó rõ của cái thai vô sọ. Tuy nhiên ông cũng nói một điều là người ta hỏi ông là có chẩn đoán giai đoạn này không, thì ông kêu không, thì ông sẽ thường ông chờ sẽ đến thường là trên 10 tuần. Thì những cái report, những cái báo cáo trước đây á, thì của y văn á, thì thường là ta chẩn đoán thai vô sọ khoảng từ 10 tuần, 11 tuần là người ta chẩn đoán ok. Nhưng mà còn dưới đó giai đoạn phôi thai học từ 7-8 tuần hoặc 9 tuần á, thì cái chuyện chẩn đoán mình chỉ nghi ngờ thôi, chứ còn chuyện mà chẩn đoán để mà xác định đó thì ông kêu không nên. Thì ông thường ông sẽ đợi đến khoảng 2 tuần nữa là khoảng trên 10 tuần ông mới chẩn đoán, tại vì y văn ghi nhận khá là nhiều cái trường hợp mà mình có thể chẩn đoán được ở cái tuổi thai này. Khi mình chẩn đoán ở cái dạng này thì nó sẽ ít rắc rối về cái vấn đề pháp lý hơn, vì mình chẩn đoán nó rất là nhiều người đã chẩn đoán ở giai đoạn này, thì mình chẩn đoán dạng này ở giai đoạn đó thì nó sẽ đỡ hơn. Và mình cũng tránh được những cái dương tính dạ do cái chuyện mà mình không có đánh giá, mình không có những cái biến đổi nhanh chóng của cái giai đoạn phôi thai học này. Dạ vâng. Vậy em tiếp theo sẽ là một câu hỏi của một bác sĩ. Bác sĩ hỏi về xét nghiệm trước sinh không xâm lấn NIPT hiện nay khá phổ biến, thì với giá thành khá cao so với các xét nghiệm khác. Thì có nơi thì tư vấn là gói cơ bản đến có nơi thì tư vấn gói xét nghiệm chuyên sâu. Thì nhờ các bác sĩ tư vấn đưa ra những khuyến cáo cho việc xét nghiệm này, hay là những lời khuyên đến các bác sĩ cho cái việc xét nghiệm NIPT này. Thì câu hỏi này chắc em xin mời bác sĩ Trương trả lời giúp em ạ. Hiện tại thì có rất nhiều những cái hãng cung cấp các cái gói xét nghiệm NIPT, ví dụ như Illumina, nhiều lắm mà tôi cũng không nhớ hết được có bao nhiêu hãng mà làm xét nghiệm NIPT. Nhưng chúng ta phải hiểu là xét nghiệm NIPT, cái giá trị của nó là detection rate với những cái bệnh nào. Và NIPT nói chung thì có giá trị phát hiện cao nhất đối với những cái thai nhi có nguy cơ mắc hội chứng đa. Ngoài cái detection rate của NIPT đối với cả hội chứng đau nó lên tới khoảng 99%. Còn với những cái bất thường khác, thí dụ như là hội chứng Edwards, trisomy 18 hoặc hội chứng Pato, thì detection rate của NIPT thấp hơn. Và đặc biệt nếu như chúng ta làm full, cái gói full ấy, thì những cái bất thường, những sốc thể còn lại ngoài 3 cái bất thường, những sốc thể 13, 18, 21 và những sốc thể giới tính ra, thì cái tỷ lệ phát hiện của NIPT với những bất thường những sốc thể khác không cao. Cho nên là thì quan điểm của tôi chỉ dùng xét nghiệm NIPT cái gói cơ bản gồm 4 những sốc thể là 13, 18, 21. Dạ vâng.
Tiếp theo sẽ là câu hỏi của bác sĩ Nguyễn Phúc. Em xin phép hỏi hai bác sĩ quan điểm và cách phân biệt thoát vị rốn sinh lý và bệnh lý ở tuổi thai từ 8 đến 12 tuần. Để tôi xin trả lời câu hỏi của bạn, thì cái về thoát vị rốn sinh lý á, thì mình biết là cái thoát vị rốn sinh lý này thường nó xảy ra thường cái đoạn từ cái đoạn phôi là bắt đầu cái ruột nó bắt đầu nó đưa vào cái ổ bụng, và cái chuyện mà thoát vị rốn sinh lý ở cái giai đoạn phôi rất là hay gặp. Thì tuy nhiên cái để mà mình phân biệt được cái chuyện mà thoát vị rốn sinh lý với lại thoát vị rốn mà thật sự á, thì thường nhất á, những cái dấu hiệu cổ điển là mình sẽ thấy là cái thoát vị rốn sinh lý thường nó sẽ, thứ nhất là kích thước nó nhỏ, thứ hai là chỉ có ruột thôi, nó chỉ có ruột nằm bên trong, còn và nó thường nó sẽ không có tồn tại sau 12 tuần. Nó sẽ sau 12 tuần là thường là mình chỉ thấy thoát vị rốn thực sự thôi. Nên thì ở giai đoạn này nếu mà nếu mà khối thoát vị rốn lớn thường là trên 6-7 mm ngoài ra có những cái thoát vị gan hoặc là những thành phần khác, hoặc là có những cái bất thường khác, ví dụ như là cuộc sống hoặc là những thứ khác đó, thì những cái đó thì mình nghĩ nhiều đến thoát vị rốn thật sự. Còn cách tốt nhất là để mà mình phân biệt thì chắc chắn thì là có chờ sau 12 tuần, thì nếu mà nó mất cái đó thì mình chẩn đoán là thoát vị rốn sinh lý. Chứ còn thường là mình sẽ không có những cái đánh giá đó là cổ điển. Dạ vâng, bác Trương có bổ sung thêm câu trả lời không ạ? Thì cổ điển thì trước đây sách vở cổ điển thì người ta vẫn khuyến cáo là nếu trường hợp mà nghi ngờ thoát vị rốn thì chúng ta đo cái khoảng cách từ thành bụng đến hết khối thoát vị, nếu nó lớn hơn 7 mm thì khả năng là thoát vị rốn bệnh lý cao hơn. Ý của anh Vũ thế nào? Thì có thể những trường hợp như thế thì có thể. Thì này em cũng có nói là cái kích thước khối thoát vị nó khoảng 6, nếu nếu là khoảng 6 dưới 6-7 mm thì mình nên là nghĩ nhiều đến cái thoát vị sinh lý. Còn nếu nó lớn, kích thước nó trên 7 hay 8 gì đó, 9-10 thì mình sẽ nghĩ đến cái thoát vị rốn thật sự. Dạ vâng, em hy vọng là câu trả lời của hai bác sĩ là đạt được cái mong muốn của bác sĩ Nguyễn Phúc ạ. Tiếp theo câu hỏi của bác sĩ Trần Hòa. Trong bài báo cáo em thấy có nói tới vấn đề khoảng sáng sau gáy tăng ở lúc 9 tuần, sau đó 12 tuần lại về bình thường. Em xin hỏi cơ chế ở đây là gì ạ? Cái về cái chuyện mà khoảng sáng sau gáy thường tăng ở cái bình thường như mình biết là FMF có đưa ra một cái là khoảng sáng sau gáy thường là nó thay đổi theo tuổi thai, thì tuổi thai càng lớn thì nó càng dày. Tuy nhiên cái chuyện đó nó chỉ đối với thai nhi bình thường thì cái 95% nó sẽ xảy ra như vậy. Tuy nhiên sẽ có 5% là cái khoảng sáng sau gáy nó sẽ không có thay đổi theo tuổi thai, có nghĩa là nó cứ dày hoặc là nó cứ mỏng hoài, nó không bất chấp cái chuyện là nó có bất thường sắc thể hay không. Thì cái đó là những chuyện những cái rất là hiếm. Những cái trường hợp mà khoảng sáng sau gáy ở cái tuổi thai sớm dày, sau đó thì nó mỏng lại ở những tuần tuổi thai mà mình đo độ mây gáy á, có nghĩa là đầu tiên là nó dày ở khoảng 9-10 tuần, sau đó thì nó mỏng đi. Cái này cũng được rất là nhiều nơi báo cáo. Tuy nhiên nó cũng không xảy ra nhiều trong trong thực tế, nó không xảy ra nhiều, nó chỉ chiếm khoảng 5% cái chuyện đó thôi. Nên cái trường hợp như vậy thì thật sự cũng như cậu nói là những trường hợp đặc biệt thôi. Trường hợp mà nếu mà có cái khoảng sáng sau gáy dày nhưng mà những cái trường hợp sau những tuần tuổi thai sau nó mỏng đi đó, những cái trường hợp khá là đặc biệt, nó chiếm tỷ lệ nhỏ. Và một số tất nhiên là những cái thai nhi bất thường thì nó thường xảy ra cái chuyện đó hơn. Ví dụ như những thai nhi có bất thường về sắc thể, thai nhi có những cái bất thường khác đó, thì nó thường xảy ra chuyện đó hơn, nhưng mà ở những thai nhi bình thường thì nó khá là hiếm. Cho nên có những số cái nghiên cứu gần đây, những cái nghiên cứu ở đây ta để ý đến những cái khoảng sáng sau gáy ở cái tuổi thai dưới 11 tuần thì cái khả năng tầm soát nó có tốt hay không.
thì người ta thấy rằng là đo độ mờ gáy ở thụ thai mà dưới 44 mm thì vẫn có thể có cái độ tầm soát khá là tốt, khoảng chừng 60-70% để mình tầm soát của chứng đau. Nó cũng gần tương đương với lại cái khoảng mà cái FMS khuyến cáo. Dạ vâng. Thêm một câu hỏi nữa của bác sĩ Nguyễn Bá Màu, em không biết em đọc đúng không ạ? Thì dạ em xin phép hỏi về trường hợp tràn dịch màng phổi hai bên của thai nhi như trong bài báo cáo vừa rồi. Khi gặp thì ta có nên ghi nhận vào kết quả không? Cách ghi như thế nào và khuyến cáo sản phụ siêu âm theo dõi bao lâu một lần? Chỉ định làm xét nghiệm gì kèm theo không hay chỉ theo dõi bằng siêu âm thôi ạ? Dạ. Đây là câu hỏi của bác sĩ Nguyễn Bá Mậu. Dạ. Thì dạ đúng rồi. Nếu như mà chúng ta thấy thai nhi ở thời điểm 8 đến 10 tuần mà có hình ảnh nghi ngờ tràn dịch màng phổi thì có thể là chúng ta hẹn đến tuần 12, nên chờ đợi đến tuần 12 để xem lại. Vì cái hiện tượng tràn dịch màng phổi có thể là nó sẽ mất đi, thậm chí là chúng tôi đưa đây chắc anh Vũ cũng biết có nhiều trường hợp là ở tuần 12, 14 mình thấy tràn dịch màng phổi rất nhiều, sau vài tuần nó tự hết. Cho nên là với trường hợp tràn dịch màng phổi thì có thể chúng ta chờ đợi đến cái tuần thứ 11, 12 chúng ta xem lại. Và có thể là các bạn có thể ghi vào kết quả siêu âm là nghi ngờ tràn dịch màng phổi, hẹn thai phụ quay lại vào thời điểm từ 11 tuần cho đến 13 tuần 6 ngày để chúng ta khảo sát lại. Dạ vâng, không biết bác sĩ Vũ có bổ sung thêm câu trả lời không ạ? Thì cũng đồng ý với lại anh Trương đó, là cái việc mà tràn dịch màng phổi ở cái dạng mà từ 8 đến 10 tuần nó có thể là chỉ là một cái tràn dịch thoáng qua thôi, và nó sẽ mất đi vào cái tuổi thai vào khoảng ngày sau dưới trên 11 tuần. Và những cái trường hợp hoặc là có một số trường hợp hiếm giống như là ông có trình bày là một số cái đó là một cái số biểu hiện sớm của cái phù thai, thì sau đó khoảng 11 tuần thì xuất hiện lên phù thai thận tệ. Thì và tuy nhiên cái chuyện mà nãy tôi cũng chưa trả lời cái câu là tại cái cơ chế của việc hình thành cái khoảng sáng sau gáy sớm và cái này tràn dịch màng phổi này nó cũng thật sự là người ta không lý giải được những cái chuyện là tại sao mà nó có một cái độ mà dưới gáy sớm như vậy và sau đó mất đi, cũng giống như là cái chuyện tràn dịch màng phổi sớm vậy và mất đi. Cái đó người ta có một số cái giả thiết, tuy nhiên người ta cũng không có lý giải được chắc chắn là tại sao. Như mình biết cái dạng phôi này người ta không thể nào mà phẫu tích, người ta không thể nào mà làm cái autopsy để rõ ràng cái chẩn đoán được. Vì vậy cho nên những cái chẩn đoán đó là chủ yếu là những cái mình chỉ giả định hoặc là những cái phỏng đoán thôi, chứ còn cái cơ chế thật sự thì chưa có ai tìm hiểu được, tại vì nó quá hiếm. Thứ nhất quá hiếm, và thứ hai nữa là nó mất đi vậy người ta cũng thấy là nó cũng không có, thường là người ta không có theo dõi những cái trường hợp này cho đến cuối sau sanh rồi đánh giá lại những cái bất thường những cái này, cho nên thường người ta sẽ cũng không có phát hiện, không có lý giải được cái trường hợp như vậy. Dạ vâng, còn câu là chỉ định làm xét nghiệm gì kèm theo hay không, hay là chỉ theo dõi bằng siêu âm thôi ạ? Về cái chỉ định xét nghiệm thì thường nếu như mình theo dõi, nếu ở cái dạng tràn dịch màng phổi như vậy thì đa số mình chủ yếu là mình sẽ theo dõi sau 11 ở cái siêu âm sớm 11 đến 13 tuần. Còn ngoài ra thì xét nghiệm thì tôi nghĩ không cần thiết, tại vì nếu mà nó xét nghiệm ở giai đoạn giai đoạn này thì nó hơi sớm, tại vì nếu mà sau này nó xuất hiện một cái bất thường ở tuổi thai sau thì bệnh nhân sẽ cần một cái xét nghiệm cao hơn, ví dụ như là sinh thiết cao nhau hoặc là chọc ối gì đó. Còn nếu mà nó hoàn toàn bình thường thì nó cũng không có loại trừ được những cái bất thường khác, ví dụ như phù thai sớm thì nó cũng không loại trừ được những cái đó, tại vì có những một số cái bất thường nó không liên quan đến nhịp sắc thể 3 nhịp sắc thể chính thì mình sẽ phải cần những cái xét nghiệm xâm lấn hơn và những cái khảo sát hình thái kỳ hơn ở cái đoạn sau.
nên thực hiện thêm một xét nghiệm gì đó hay là NIPT hay là gì đó ở giai đoạn này thì là không cần thiết lắm. Dạ vâng ạ. Câu hỏi tiếp theo sẽ là về vấn đề siêu âm 3D 4D. Thì hiện tại thì công nghệ siêu âm 3D 4D thì không chỉ dừng lại ở khuôn mặt thai nhi mà còn giúp ích trong các việc đánh giá bất thường của thai. Thì các bác sĩ có thể gợi ý những lợi ích và đưa ra những lời khuyên khi sử dụng tính năng 3D 4D trong việc hỗ trợ đánh giá bất thường thai không ạ? Bộ xin trả lời câu hỏi này. thì về 3D 4D thì giống như mình thấy là ông Simon đã cho thấy mình thấy là cái sử dụng cái 3D 4D ở giai đoạn việc nhất nó rất là có lợi trong việc thứ nhất mình nhìn thấy được cái hình ảnh bề mặt của cái phôi, rồi mình có thể bên công nghệ 3D 4D ở giai đoạn này hiện tại nó có những cái tính năng có thể thấy được những cái cấu trúc bên trong của phôi, những cái tính năng Cysts đó. Mình có thể thấy được những cái cấu trúc bên trong phôi, rồi mình sẽ nhìn ra được những cái bất thường và thậm chí mình có thể cho sản phụ xem và giải thích cho những sản phụ biết về cái chuyện đó, thì nó sẽ rất là trực quan, dễ hơn là những hình ảnh 2D thông thường. Ngoài ra tuy nhiên khuyến cáo về 3D để chẩn đoán thì hiện tại mới nhất thì có cái khuyến cáo của tổ chức ISO về cái siêu âm hệ thần kinh ở cái mục tiêu của siêu âm hệ thần kinh, mục tiêu là siêu âm mà gọi là để đánh giá sâu về hệ thần kinh đó. Thì họ lần đầu tiên họ khuyến cáo đến sử dụng 3D trong đánh giá siêu âm hệ thần kinh, nhất là những cái siêu âm hệ thần kinh ở cái giai đoạn mà thai nhỏ khoảng từ 13 đến 17 tuần, thì họ đến sử dụng cái 3D. Họ cho rằng cái siêu âm 3D nó có rất là nhiều cái lợi ích. Nhất là tại vì cái dạng này mình không cách nào mình dùng cái đầu dò bụng, đầu dò nhất là đầu dò âm đạo, mình không cách nào mình có thể là chỉnh được những cái mặt cắt mong muốn dễ dàng được, mặc dù mình có thể mình có kinh nghiệm mình đẩy bé, nhưng mà rất là khó để mà có được cái mặt cắt rõ ràng. Vì vậy sử dụng 3D mình có thể tái tạo được những cái mặt cắt mà mình thường sử dụng á, mình tái tạo lại cho nó rõ ràng và đúng cái mặt khoảng chuẩn để mình chẩn đoán, thì nó sẽ chính xác hơn. Ngoài ra thì trên cái 3D mình sẽ có được cung cấp những cái tính năng để tăng cái độ phân giải lên. Vì như mình biết đó, thay vì siêu âm 2D thì mình chỉ là một lát cắt qua bên đó, mà đối với siêu âm 3D thì mình có thể sử dụng một cái lát cắt dày hơn, mình có thể chỉnh cái độ dày của lát cắt, và cho nên cái hình ảnh nó sẽ rõ ra hơn và nó tăng cái độ tương phản hơn. Chính vì vậy cái ISO có khuyến cáo sử dụng 3D trong cái đánh giá hệ thần kinh trong mục tiêu, trong cái guideline mới nhất của họ năm 2021. Dạ vâng ạ. Thì anh Vũ còn bổ sung gì thêm nữa không ạ? Hay là bác Trương còn Đấy, trong cái slide của ông Simon, bài giảng của ông Simon thì ông có nói đến một cái phần gần cuối, ông có nói đến cái lợi ích của siêu âm 3D trong cái đánh giá cái khoảng sáng, cái độ dày da gáy. Thì khi mà chúng ta thực hiện siêu âm bằng đường âm đạo thì sẽ không phải trường hợp nào cũng lấy được cái mặt cắt chuẩn để đo khoảng sáng sau gáy. Thì lúc đấy chúng ta ông khuyến cáo là chúng ta nên dùng siêu 3D, thì nó sẽ cho chúng ta một cái mặt cắt khoảng sáng sau gáy chuẩn. Và ở trên cái đầu dò siêu 3D nó có một cái tính năng nữa là tính năng beta view, tức là chúng ta để giữ nguyên đầu dò, chúng ta không cần phải lắp đầu dò để tìm cái mặt cắt chuẩn đâu, và thay vào đấy thì chúng ta dùng cái nút ở trên cái máy siêu âm, nó để là nút beta view, chúng ta xoay thì tự động là cái đầu dò 3D nó sẽ lái cái sóng siêu âm để tìm cho chúng ta cái mặt cắt chuẩn. Đấy là một trong những tính năng rất là hay ở trên cái đầu dò khối âm đạo. Dạ vâng, em cảm ơn bác sĩ Vũ và bác sĩ Trương ạ. Thì do là thời lượng chương trình có hạn thì còn một vài câu hỏi nữa, thì chúng tôi đã ghi nhận tất cả các câu hỏi của quý bác sĩ. Thì sau đó sẽ chuyển đến hai bác sĩ khách mời và gửi câu trả lời qua email ạ. Thì trước khi kết thúc chương trình thì tôi cũng xin giới thiệu cái chương trình webinar sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ tối nay. Thì chương trình sẽ về cái thai chậm tăng trưởng. Thai chậm tăng trưởng từ sự hoài nghi đến đồng thuận. Thì nội dung sẽ bao gồm là xác định lại tiêu chuẩn của thai chậm tăng trưởng, các quan điểm, việc quản lý và xử trí vấn đề thai chậm tăng trưởng,
thì do các bác sĩ và chuyên gia hàng đầu thế giới về lĩnh vực sản khoa cũng như là y học bào thai giảng dạy, thì kính mong quý bác sĩ quan tâm và theo dõi. Vâng, và xin thay mặt công ty GE Healthcare và công ty TD Medical xin gửi lời cảm ơn đến bác sĩ Chương và bác sĩ Vũ đã đồng hành và chia sẻ những kiến thức vô cùng hữu ích cho chương trình webinar ngày hôm nay, và cũng xin chân thành cảm ơn toàn thể quý bác sĩ đã dành thời gian và tham dự chương trình. Và cuối cùng công ty chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới những y bác sĩ đã không quản ngày đêm, hy sinh và chấp nhận những rủi ro trong công tác phòng chống và chăm sóc những bệnh nhân nhiễm Covid-19. Mong quý bác sĩ giữ gìn sức khỏe và giữ vững tinh thần trong giai đoạn khó khăn này. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý bác sĩ trong chương trình webinar tiếp theo. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.